Hello everyone. Today we'll discuss new chapter probability. So in this we have total 15 marks, one 7 marks and two 4 marks questions in intermediate public examinations. ఇంకా మన ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూడండి. ఇన్ దిస్ వీడియో we will discuss about what is mean by probability and few basic definition, that is a definition of the random experiment, sample space, event, mutually exclusive events and mutually exhaustive events. Without delay, coming to topic probability. So what is mean by probability? So simply the probability means the chances of something will be happen. So means it may happen or may not happen. So probability అంటే ఏదైనా జరగడానికి ఎంత అవకాశం ఉంది అనే దాన్ని మనం probability అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, a student A is writing any exam. So clearly he may pass or may not pass. So clearly there are 50-50 chances to pass the exam or to fail the exam. So this is one of the example. And see the one more example. On a cloudy day, may rain or may not rain. So here also there are 50-50 chances. Clearly these chances of happening an event is called a probability. Okay, so probability అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాడు. ఆ స్టూడెంట్ అనేది పాస్ కావచ్చు ఆర్ ఫెయిల్ కావచ్చు. సో క్లియర్లీ హౌ మెనీ ఛాన్సెస్? 50-50 ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అలాగే అనే క్లౌడీ డే, వర్షం పడవచ్చు లేదంటే వర్షం పడకపోవచ్చు. ఇలాంటి ఛాన్సెస్ మనం ప్రాబబిలిటీ అంటాం. Okay, so next we will discuss the basic definition. The first one is random experiment. Here random experiment means if any experiment can be repeated any number of times under the two identical conditions. The first condition is the all outcomes known in advance, and second one, the actual outcome not known in advance. Okay, so random experiment అంటే ఏదైనా ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ చేసినా అది టూ కండిషన్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ది ఫస్ట్ కండిషన్ ఆల్ అవుట్కమ్స్, మనకు పడే అవుట్కమ్స్ అన్ని ముందే తెలుసు. అలాగే సెకండ్ వన్ అంటే ది యాక్చువల్ అవుట్కమ్ నాట్ నోన్, బట్ ఏది పడుతుంది అనేది మనకు తెలియదు. సో అలాంటి వాటి మనం ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టాసింగ్ ఏ కాయిన్. Is this random experiment or not? See here, what are the two conditions for a random experiment? The all outcomes known in advance. So here if you toss a coin, what are the outcomes? The outcomes are, it shows either head or tail. These are the possible outcomes when tossing a coin. But what is the actual outcome? You can't say, because of it may shows either head or tail. So clearly tossing a coin is an random experiment. సో ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే ఏదైనా ఒక కాయిన్ని మనం టాస్ చేసినప్పుడు అది ఎన్నిసార్లు టాస్ చేసినా మనకు పడే అవుట్కమ్స్ రెండు, ఒకటి హెడ్ ఇంకోటి టెయిల్. సో దట్ ఆర్ ది పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్. బట్ అది హెడ్ పడుతుందా టెయిల్ పడుతుందా చెప్పలేదు. సో అలాంటి వాటి మనం ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రోలింగ్ ఏ డై.
If we roll a die, what are the possible outcomes? ఏదైనా డైని రోల్ చేసినప్పుడు మనకు వచ్చే అవుట్కమ్స్ ఏంటి? Either it shows 1 or 2 or 3 or 4, 5 or 6. So these are the possible outcomes when rolling a die. But what is the second one? The actual outcome not known in advance. So it shows either 1 or 2 or 3 or 4, 5, 6. అది ఏది పడుతుందో చెప్పలేం. సో అలాంటి వాటిని మనం ఏమంటాం? ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వన్, శాంపుల్ స్పేస్. Here the sample space means the set of all possible outcomes. సో అన్ని అవుట్కమ్స్ మనం ఒక సెట్ ఫామ్ లో రాస్తుందని మనం శాంపుల్ స్పేస్ అంటాం. So here in previous example, tossing a coin, what are the possible outcomes? Head and tail. So you can write these outcomes in set form. That is set of H comma T when tossing a coin. So here this is called what? A sample space, and it is denoted by S. Okay. For example, tossing 2 coins. So what are the possible outcomes? See here, ఇక్కడ 2 coins toss చేశాం. First coin, second coin. So what are the possible outcomes? First coin అనేది head పడొచ్చు లేదా tail పడొచ్చు. బట్ సెకండ్ coin అనేది head పడొచ్చు లేదా tail పడొచ్చు. ఆర్ ఫస్ట్ coin head, second coin tail, or first coin tail, second coin head. So these are the possible outcomes when tossing 2 coins. So write these all outcomes in set form. That is set of H H comma T T comma H T comma T H. So this is called what? Sample space, and it is denoted by S. Okay. So next one, event. So what is meant by event? Event means which is the subset of a sample space. Okay. So here for example, rolling a die. So getting an even number. Getting an even number. So this is called an event. Or getting an odd number, that is called an event. So here ఏదైనా ఒక డైని రోల్ చేసినప్పుడు వచ్చే అవుట్కమ్స్ ఏంటి? 1 2 3 4 5 6. బట్ హియర్ what is this? Getting an even number. ఏదైనా ఒక డైని రోల్ చేసినప్పుడు మనకి ఈవెన్ నెంబర్స్ పడాలి. అవేంటి ఈవెన్ నెంబర్స్? 2 4 6. Okay. So write this is in set form. Or getting an odd number, that is the die shows the numbers 1 3 5. So clearly which are what? Events, because of this is for example E1 and this is for example E2. And what is the sample space? S is equals to 1 2 3 4 5 6. This is the sample space when rolling a die. Clearly once you observe the E1 set and S set, every element is an element of S. So we can say that E1 is a subset of S. Similarly E2 also subset of S. Therefore E1 and E2 are what? Events. Next definition, mutually exclusive events. So here mutually exclusive events means for example, let us consider A and B. So these are any 2 events of a random experiment. Then these 2 events are said to be mutually exclusive events if the condition is
A intersection B is equals to null set, which means there is no common part between the two events. For example, rolling a die. We know that if any die is rolled, what is the sample space? The die shows the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6. ఓకే, ఏదైనా ఒక డైన్ రోల్ చేసినప్పుడు మనకు పడే పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఇవి. ఇక్కడ టూ ఈవెంట్స్ కన్సిడర్ చేయండి. నాట్ ఓన్లీ టూ, యూ కెన్ కన్సిడర్ ఎనీ ఈవెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, the event A is occurrence of the numbers, for example 2, 4, 6 even numbers. So not only even numbers, you can consider any. And for example, the event B is getting an odd number, that is 1, 3, 5. ఇవి టూ ఈవెంట్స్. ఈవెంట్ ఏ అనేది ఈవెన్ నెంబర్స్ పడే ఛాన్సెస్, ఈవెంట్ బి అనేది ఆర్ నెంబర్ పడే ఛాన్సెస్. ఓకే, నౌ we can find the common part of two events A and B. See here, what is A intersection B? Is there any common element? No. So clearly we can say that A intersection B is pi. So these two events are called what? Mutually exclusive events. Okay, so next one, mutually exhaustive events. So here mutually exhaustive events means, for example, we can consider E1, E2, E3 and so on En. So these are n events of a random experiment. So these all events are said to be mutually exhaustive if the condition is E1 union E2 union E3 union and so on union En, which is equals to what? Sample space, that is yes. సో ఈవెంట్స్ అన్నిటిని క్లబ్ చేస్తే మనకి ఏం రావాలి? శాంపుల్ స్పేస్ రావాలి. సో దెన్ వీ కెన్ సే దట్ ఆ ఈవెంట్స్ మనం ఏమంటాం? మ్యూచువల్లీ ఎగ్జాస్టివ్ ఈవెంట్స్. సో హియర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, tossing two coins. The possible outcomes here, so already discussed this. The possible outcomes are H, H, tail, tail, H, T, T, H. The two coins shows both are head or both are tail, or one is head, another one tail. One is tail, another one head. These are the possible outcomes when tossing a two coins. బట్ ఇక్కడ మ్యూచువల్లీ ఎగ్జాస్టివ్ అంటే ఏంటి? ఈవెంట్స్ అన్నిటి క్లబ్ చేసి ఏం రావాలి మనకి? శాంపుల్ స్పేస్ రావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, let us consider the event A is head, head. Both kinds shows head. For example, the event B is both are different, that is head, tail and tail, head. And consider the event C is both are tail. Okay, so these are the any three events of a random experiment. Once we club all these three events, see here, club all these three, what will you get? A union B union C. ఈ త్రీ క్లబ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? శాంపుల్ స్పేస్. సో we can say that these three events are called what? Mutually exhaustive events. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి. ఫర్ నెక్స్ట్ సెషన్ we will discuss more concept on probability. Thank you.